And good morning, galaxy of intellectuals, invited guests, principal, vice principal, faculty members, and my dear students. It's a matter of immense pride to host this webinar. On behalf of Sri Ramakrishna Polytechnic College, Coimbatore, we are delighted to offer a gracious welcome to all of you. Happy Engineers Day greetings and wishes to everyone. Nation celebrates Engineers Day on September 15th to commemorate the birth anniversary of the greatest Indian engineer, Bharat Ratna Mokshagandham Vishwesvaraya. We salute great ideas and innovations that have truly changed our lives. May this day be the most memorable day for everyone. A pessimist complains about the wind, an optimist tries to change it, and the leader adjusts the sails. The sails for this particular notion were adjusted by a person who's not only a great motivation to all of us, but a visionary and the person who gave us the belief to bring together this event. He is none other than our beloved Vice Principal. To give a welcome note to everyone, may I take the pleasure of requesting our respected Vice Principal, Dr. D. Gopalakrishnan, sir, to welcome the gathering. Sir, please. Good morning, all connected with us. It's give me a great pleasure for me be on this 18th day, which is held on memorial of Dr. M. Vishweswaraya's 160th birth anniversary. He is the great engineer. Engineering is the profession or art of applying science to optimum conversion of natural resources to the benefit of human race. Today, we tribute to all great engineers who have contributed in the past, who are driving our present, and for the future talent waiting in the line to exhibit their skills. In this great occasion, I welcome our chief guest, Mr. Venkat Shankaran, founder and CEO, Leveragent Technologies Incorporation, United States. Welcome you, sir. Heartfelt welcome to our beloved principal, Dr. R. Uma Madam, who is very eagerly motivating us to celebrate the Engineers Day, and she is to become our students a good engineers in the future. Welcome you, ma'am. My ardent welcome. Thank you, sir. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader, a successful leader. It is none other than our beloved principal, Dr. R.N. Uma ma'am. I now kindly request our principal to deliver the presidential address. Ma'am, please. Respected chief guest of today's function, Mr. Venkat Shankaran, founder and CEO of Leveragent Technologies, USA, Vice Principal Dr. D. Gopalakrishnan, HODs of all departments, student friends, good morning to all. A very happy Engineers Day to all our engineers. I am profoundly happy to welcome our chief guest, Mr. Venkat Shankaran, founder and CEO of Leveragent Technologies USA. He is the founder of this company and it is a platform-based enterprise manufacturing intelligence solution company with core focus on manufacturing 4. I am sure that his talk on this introduction to Industry 4 will be useful to the staff and students of Sri Ramakrishna Polytechnic College. He is the right person to be celebrated on this Engineers Day. He has provided solution to many complex industrial problems and his contribution to the nation is appreciated and to the industry is also commendable. So I welcome you, sir. The Thank you, day is ma'am. dedicated to all the, thank you, sir.
The day is dedicated to all the engineers who changed the whole world with great ideas and innovation. The day is celebrated to salute the contribution of the engineers towards the society. From the invention of wheel to the modern drones, engineers have provided vital push for the progress and the development of the nation. The whole nation appreciates the reason behind the growth by saluting the engineers on this auspicious day of Engineers Day. Engineers Day marks the birth anniversary of Bharat Ratna Sri M. Visvesvaraya. He was born on 15th September 1861 in Karnataka. He was the India's most prolific civil engineer, economist, statesman, dam builder, and was India's engineering icon. He engineered many systems into reality with hard work. No one can ignore his contributions to the building of our nation. Engineers Day is celebrated with great zeal. On this Engineers Day, our Ramakrishna Polytechnic College is celebrating the Engineers Day with many events. Triple E department is celebrating on international level competition for Engineers Day. On the title, share your thought, creativity, you admire in engineers world. Civil department is conducting an online quiz for 1 week for the students all over Tamil Nadu. So like this, all the departments, they are celebrating in their own arena of engineering field. There is no real formula for to become a great engineer. The only thing you need is the knowledge, innovation, and hard work. Engineers are well known because of these three qualities. So I wish all the students of Sri Ramakrishna Polytechnic to gain these three qualities and become a great engineer, and wish you all great success. I wish you the best wishes on this Engineers Day. Thank you. Thank you, ma'am. To improve the golden moment of opportunity and catch the good that is in our reach, it is the great art of life. Mr. Venkat Sankaran sir is the founder and CEO of Leveraging Technologies Inc. USA. Sir has over 27 years of experience in the industry with over 10 years in the manufacturing of Internet of Industrial Things. He is one of the pioneers in this arena in USA and India. He works on Industry 4.0 assignments with C-level executives on strategy and implementation teams for strategy translations with global customers based in USA, Mexico, Canada, Trinidad, India, UAE, Oman, and Malaysia. Mr. Venkat Sankaran sir holds a bachelor's degree in mechanical engineering from D.Y. Patil College of Engineering and Technology, Kolhapur, India, and a master in technological operations from Birla Institute of Technology and Science, Pilani, India. I kindly request Sir to take over the session. Sir, please. Thank you. Good morning, everyone, and wish you all a happy Engineers Day. First of all, I would like to thank the management of Ramakrishna Polytechnic and the staff members who have been involved in coordinating this particular, event. I take immense pleasure in generally working with a lot of college students, and I constantly talk in various university forums here and in the US. One other thing that I wanted to tell everybody on this Engineers Day, it is simply the opportunity that you have to go behind and nothing else. That requires some basic fundamentals as a student for you to develop. I was not a great student, I was not a college topper, but one thing that I always practiced was whatever you learn it correctly. That is the fundamental thing that you have to learn. You cannot do mistakes on your decisions. As an engineer, we always look at a situation pragmatically and see what is the best way to make it work. There can always be multiple ways of solving a problem, but solving it at a viable fashion is the most important thing for you to understand how you can grow as an engineer and contribute.
With this, I'm going to begin my presentation, and I'm going to, kind of have this presentation in a bilingual fashion, both in English and Tamil, so that much more easier for freshers who have joined the institution. The reason I would like to generally do a fresh crowd in a bilingual fashion is I grew up in rural parts of Tamil Nadu. I didn't get myself educated in the big towns in Tamil Nadu or in India. Pilani itself is a village, according to me. Sometimes trying to understand certain features in mother tongue makes it much more easier to understand what you really want to grasp from an environment. One of the first thing that I would like to make young engineers understand: never ever think about making your hands dirty. Go to the field, touch and feel things. Unless you start breaking that barrier, your learning curve will always be longer. That's the most important fundamental thing I would like to advise. Okay, with that, let me begin the presentation on Industry 4.0. Industry 4.0 is a paradigm that is changing the world of manufacturing. Manufacturing by itself has been in existence as long as human civilization existed. Okay, I am kind of going to start with giving a brief background. Everybody has introduced me. I would also like to thank my colleague Ponmani. Just 1 second, sorry. Sir, ஒரு presentation இருக்கேன், திருப்பி கூடவா? Thank you, sir. Ponmani, who is a commerce graduate, eventually turned out to be a master's in computer science, who has done a lot of contribution for me to getting this content done on multiple forums. She herself is a trainer and a presenter. She heads our sales department. She is currently in a client side, so I couldn't ask her to join today. Let me begin with what Industry 4.0 is and what is it doing today to the world. That's where our first introduction is going to be. First of all, one important thing as an engineer that all of us will have to understand: engineering is as old as the civilization. Probably people like me who are mechanical engineers, we take a lot of pride in trying to say that first engineering invention was the wheel. There are civil engineers who constantly compete for this position. They say human first invention was trying to live in the caves. Debatable subject. From that beginning of human evolution, industry has dramatically changed. There are manufacturing environments that is completely digitized, completely artificial intelligence and machine learning driven solutions. First thing, let's begin with what really transformed this world from an engineering perspective: the Industrial Revolution. Industrial Revolution, one that did not happen all of a sudden. It took about a journey of more than 250 years today to reach this particular point. The revolution has really dramatically changed the world because 250 வருஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா population has grown so much. Also, demand for everything has grown so much in multifold. That could only be characterized by technology's facilitation of what is happening, and all engineers have been behind this successful technology. Industrial அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாச்சு? முதல்ல every society பார்த்தோம் அப்படின்னா was in some kind of manufacturing. When people were living as hunter-gatherers to a colonization of human civilization, the revolution came when it actually made changes from artisan or based manufacturing into factory based manufacturing. Simple difference. How evolution came into existence. இன்னைக்கும் நம்ம ஊர் கிராமங்கள்ல வயல்வெளியில வந்து நாத்து நடுறது பார்த்துருக்கிறோம்.
வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இன்க்ளூடிங் ஃபார் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் லைக் மலேசியா, வியட்நாம், கம்போடியா, even I've traveled to countries like Burma where technology is being adapted to make things move faster. அது இப்போ நம்ம ஊர் வயல்கள்லயும் நடந்துட்டு இருக்கு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெவல்யூஷன் வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் தான். அதுல இருந்து இவால்வ் ஆனது, ஹியூமன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து இவால்வ் ஆனது தான் பாக்கி எல்லா டெக்னாலஜிஸுமே. இந்த சீட்ரில், இந்த ஸ்பின்னிங் ஜென்னி, இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் எவல்யூஷன். திஸ் ரியலி ஹேப்பன்ட். ஆக்சுவலா for those of you who would be wondering why Britain colonized India, one of the fundamental reason was the cotton that was grown in India was the first tempting factor for them. Then came all the other things, spices, a lot. But first was cotton. Enna reason na, during the time of Robert Clive, who first set up the first base in India for East India Company, England as a country has evolved into the most advanced cloth making technology. அவங்க தான் ஸ்பின்னிங் ஜென்னி அப்படிங்கிற ஒரு மிஷினை கண்டுபிடிச்சாங்க. பஞ்சை பிரிச்சு நூலாக்குறத வந்து கம்ப்ளீட்டா டெக்னாலஜி பண்ணியிருந்தாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எவல்யூஷன் ஆர் தி சீட் பாயிண்ட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் இட் செல்ஃப். இண்டஸ்ட்ரி 1.0வே அதுதான். அங்கிருந்து தான் மற்ற எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பான்ஷன் வந்தது வேர்ல்டுல. பிகஸ்ட் ரெவல்யூஷன் அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங். அயன் ஓர்ல இருந்து ஸ்டீலை செப்பரேட் பண்றத 1800ஸ்ல 1860ஸ்லயே பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் அந்த வெஸ்டர்ன் ஹிஸ்டரி எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து ரிட்டர்ன் தியரி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஆர்கியலாஜிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ், metals have been mastered long ago. Indian civilization. In fact, no other civilization in the world has gone to the level of metal manufacturing and use of metals. என்னோட லைஃப்ல வந்து ஒரு எவர்லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ண ஒரு ஃபவுண்டரி டெக்னாலஜி, யாருமே எப்ப சான்ஸ் கிடைச்சாலும் பாருங்க, மாயவரம் பக்கத்துல ஒரு ஊர் இருக்கு, வழுவூர்னு. அங்க வந்து ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு. அங்க வந்து 8.5 அடிக்கு ஒரு கஜசம்ஹார மூர்த்தி இருக்கு. ஒரு யானைய கம்ப்ளீட்டா ஓபன் பண்ணி அதுல சிவன் இருக்க மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. உள்ள இருக்க எவ்ரி பார்ட் டு தி ப்ரிசைஸ் டைமென்ஷன். They say that statue is more than 600-700 years old. அப்படின்னா நம்ம கிட்ட எந்த அளவுக்கு காஸ்டிங்ல டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, நம்ம இன்ஜினியரிங் எவ்வளவு இருந்திருக்கு, எவ்வளவு டிஸ்கண்டினியூஸா நாலேஜ் லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான். ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்டர்ன் எவல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கும் இண்டஸ்ட்ரி பேசுறது வந்து ஃபோர்டோட மாடல் டீங்கிற கார். வெரி அன்பார்ச்சுனேட்லி when we are talking about this, Ford is pulling out of manufacturing base in India. Ford was the first company to make 10 lakh cars in a year, which was like unheard of in 1910. That is, அவங்க தான் first conveyorized manufacturing system கொண்டு வந்தது. So that is where the steel-based industrial revolution began. Then came the transportation that revolutionized. நிறைய பேருக்கு தெரியும் லேலண்ட் வண்டின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். But that's actually a Britisher called Leland Stanford who is the first guy to invent a railroad system, who moved to US in California. அங்கதான் first basic railway was built in. The transportation revolution changed the world. In fact, நான் அடிக்கடி எல்லார்ட்டையும் சொல்ற ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து, இந்தியால வந்து ஏவியேஷன் எப்படி டெவலப் ஆயிடுச்சு. டுடே ஒரு ரேடியஸ் ஆஃப் 400 to 500 kilometers இஸ் நான் பேரியர். காலையில ஃபிளைட்டை பிடிச்சி போனோமா, மீட்டிங் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்துடலாம். which is very common in the Western world. In India, technologies have come so much, which is very interesting to see. In fact, நேத்திக்கு வந்து central government or road transportation industry has cleared nationwide minimum speed வந்து 100 kilometers on highway, which is a great indication of how the time can be conquered when you move from one place to the other. One other thing I wanted to introduce before we get into is what is Industry 4.0, what all it connects up in. This small video talks about it. So this is a different streams of opportunities that Industry 4.0 is bringing to all of us. Aditya, I just wanted you to get at least the names familiarized so that when I talk further, it becomes much more easier.
See, one of the thing, எல்லாரும் as fresh engineers who are building your career should clearly understand is, ஒரு 30 years ago நாங்கள்லாம் engineers இருந்தப்போ எப்படி enterprise technologies like ERP systems built by Oracle, SAP, IBM was big opportunity and built a 30 years of career for all of us. Industry 4.0 is something that's going to build a career for all streams of engineering, be it civil engineering, be it mechanical, electrical, electronics, instrumentation. Everybody is going to have a major role to play. So one of the focus that I'm going to take on this set of slides, if you really see, are going to be very, very focused on how to build a career around Industry 4.0. Because young engineers, future என்னங்கிறது புரியணுங்கிறதுக்காக தான் I'm going to, kind of structure it. நம்ம வந்து industrial revolution base, first mechanical loom 1784. So this is typically about 250 years old evolution. Next வந்து meat packing became automated. Third வந்து robots were invented, which is 69. And the fourth revolution that is happening today, everything becomes autonomous. You start building brains to equipment so that equipments can talk to each other and actually automate manufacturing. Liberagent as a company specializes in building that kind of a specialized platform, which is a combination of software, hardware, machine learning, artificial intelligence, big data analytics into a manufacturing environment. In fact, in Coimbatore itself, we have a very large customer, CRI Pumps. We are building complete intelligent systems for pump manufacturing. ஏன் டெக்னாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? வை இன்ஜினியர்ஸ் லைஃப் இஸ் ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட்? நம்ம பார்த்துருப்போம், இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஹஸ் டேக்கன் ஆல்மோஸ்ட் 250 இயர்ஸ். பட் ஒரு 25 இயர்ஸ் 30 இயர்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இன் எவ்ரி ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் has created global giants, பெரிய பெரிய companies, பெரிய பெரிய opportunities, life-changing experiences. So I want you to understand, it only took 20 years, whereas industrial revolution itself took almost 250 years. And we are already, globe is, the world standards bodies are already talking about how to define industry 5.0 in the automation and the next level போகலான்னு. So இன்னைக்கு நீங்க கத்துக்கிற ஃபவுண்டேஷன் வந்து is extremely relevant for you when you move along in your engineering career. I want you to listen to a very small clip, TED order, very well explained. When we think about the future, we typically think it will be designed by people like this. I believe the next big thing will be crafted by people like that. Engineers. And not just because I'm one of them. Let me share you why I believe engineering is going to be the next big thing, and these guys could even be the new hipsters. So machines have always been great and done amazing things for us, but we're in the middle of a revolution. Machines are becoming intelligent. I'd like to think of machinery automation a little bit like our human body. We see with our eyes, that's sensing. We move with our hands and arms, that's actuation. And we process with our brains, most of the time, that's process control. Machines have classically been only like the actuation. Over the past 30 years, we added a lot of sensors and sensing to the machines, but still, machines are missing the key thing, and that is intelligence. And now, the fourth industrial revolution will bring that into life. Why do we call it fourth? First one was the steam machine. Second one was linear assembly systems. People think about Henry Ford's Model T. Well, actually, they were first implemented in the slaughterhouses of Chicago. Sorry for no better news there. Third is the robots that entered our factories. And fourth is now the combination of physical products and the intelligence and data. All those elements like autonomous robots, additive manufacturing technologies, and big data analytics, they already exist today. So it's starting to happen. They are not full-blown yet, and they are not connected to each other. Once they are, it'll allow for new ways to produce, to design, for companies to operate, and it'll also change the way how we work and the role of labor. You might say, well, how does this all help us? Think about a helicopter stuck somewhere in a remote place in Africa. It's needed in a food delivery mission. The next mechanic is some 17 flight hours away.
We want to have the chopper back in the air within 2 hours. Is this possible with Industry 4.0? We'll figure out in 7 minutes. Let's first look at production, and let's look at a product we all like, food and beverage. That's a $600 billion industry constantly innovating in order to catch our attention. Now, I grew up in the Black Forest, so I love natural food, and I spent most days outside. And on top of the 3 meals provided in our home, I needed some extra calories. So I used to have those yogurts, 500 milliliter a glass. They came in 4 flavors. On a very good day, I would have all 4 of them. Today, the very same product from the very same company comes in 96 variants. Now that's even for me a challenge. If you look at the machinery that's behind that, that's some fascinating piece of equipment that is able to fill some 24,000 of those yogurts per hour. But in essence, it is done. It will do exactly how it was set up. So if we want to fill hazelnut yogurt and we have a chocolate packaging, a chocolate label around that, the machine will do exactly that. One other thing I wanted to add here, எல்லாரும் think பண்ணி பாருங்க. அவர் சொன்ன ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னைக்கு வெரைட்டிஸ் have changed. நாங்கள் ஒரு கஸ்டமர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இவங்க ஃபேக்ட்ரியில் வந்து 24,000 பாட்டில்ஸ் per minute பண்ணுறாங்க, per hour பண்ணுறாங்க. இப்போ நாங்கள் we are working with a customer in Trinidad where they fill beer 1,500 bottles per minute. உங்களால் பாட்டிலை கண்ணிலே பார்க்க முடியாது ஃபேக்ட்ரியில். So that is what technology is transforming. This is a longer video. I'm going to skip this video and move to the next slide. Okay. Any questions so far? Hello? Hello? One of the greatest things from a career perspective, என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு இருக்கு? வாட் ஆர் வி கோயிங் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் வித்? என்ன ட்ரெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு மேனுஃபேக்சரிங்ல? வேரியஸ் திங்ஸ். ஒரு இன்ஜினியருடைய கேரியர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம். ஒரு மிஷினோட இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்கோட இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம். ஆர் யூ கேன் ஸ்பெஷலைஸ் ஆன் கனெக்டிவிட்டி. You can specialize on sensors that actually create an awareness of the environment. It depends upon what you want to specialize in. This is a broader classification. I'm going to go further down. This is a very simple example of how computers, machines and manufacturing are connected. ஒரு கஸ்டமரோட ஆர்டர் வந்த உடனே எந்த மிஷின்ல அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாங்கிற டிசிஷனை சாஃப்ட்வேர் எடுக்குது. தட்ஸ் தி அனாலிட்டிக்ஸ். எந்த மிஷினுக்கு மெட்டீரியல் கொடுக்கணும், எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும், எதுல பண்ணா 50 மினிட்ஸ்ல பண்ணலாம், எதுல பண்ணா 30 மினிட்ஸ்ல பண்ணலாம், எந்த ஸ்டேஷன்ல பண்ணணும், எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிசிஷன் எடுக்கிற ஃபுட் பிரிண்ட் தான் இண்டஸ்ட்ரி 4.0 பிளாட்ஃபார்ம் சிஸ்டம்ஸ். Multiple things can happen in a smart factory. Today you have technologies like 3D printing, advanced materials, robots, plastics, big data, cyber security, cloud computing. இது எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணாதான் இண்டஸ்ட்ரி 4.0 ஒர்க் ஆகும். பட் as an engineer, there's a big opportunity to start looking at and specializing in specific areas. இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் அப்ளிகபிள் இல்லை, நம்மளுடைய லிவிங் லைஃப் ஸ்டைலுக்குமே அப்ளிகபிள். ஒரு ஹோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும், எதெல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். யூஎஸ்ல எங்க வீட்டுல பிராக்டிகலா சாவியே கிடையாது. எல்லாரும் வி ஓபன் டோர்ஸ், க்ளோஸ் டோர்ஸ் த்ரூ ஃபோன்ஸ். அண்ட் த டெக்னாலஜி இஸ் கமிங் வெரி ஃபாஸ்ட் இன் இந்தியா. இன்னைக்கு ஹை அண்ட் வில்லாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. நாங்க வந்து சில ஹால் எஃபெக்ட் சென்சர்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு பில்டிங்ல வந்து ஒரு வீட்டுல அதை ஃபிட் பண்ணா வி வாண்ட் டு மானிட்டர் எந்த இடத்துல டேப் ஓப்பனா இருக்கு, தண்ணி எங்க வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது. வாட்டர் இஸ் கோயிங் டு be the biggest contributing factor for social instability in the world. Monitoring water could be a great example. Manufacturing already sonna, everything, robots, humans, everything is connected.
whole transportation supply chain ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு மெட்டீரியல் இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி போக போகுதுங்கிறது the whole ecosystem is today connected. It's called industry 4.0 oda supply chain 4.0 னது. In fact, one of the solution that we are currently in the process of implementing is to connect excuse me 17 factories that make components for CRI pumps and connect all the trucks that actually move material around. Every ecosystem is going to get, laid over each other. So, idhula ennalam technology irukku? Digital workflow, how humans interact, end to end ஒரு process எப்படி நடக்க போகுது. So, one other thing I want all of you to understand as young engineers வந்து engineering streams, civil, mechanical, electrical, இதெல்லாம் isolated இருந்த காலங்கள் போயிடுச்சு. Every engineer will have to interact, have touch points with every other stream of engineering technology. That is where this, collective connectivity is transforming the industry. Just a simple example. இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல we are at a point where there are 7.6 billion connected devices irukku. 50 billion devices opportunities, and future is still at a very nascent stage. Digitization வந்து ஜெர்மனில தான் ஆரம்பிச்சது industry 4.0, creating a huge amount of opportunities in every vertical of manufacturing. I'm going to very quickly talk about a very, very important subject. What is a paradigm shift? ஏன் இந்த change நடக்குது? How is it revolutionizing the transformation? Production equipment, smart products, digital manufacturing, materials, markets. இன்னைக்கு manufacturing இது எல்லாமே கை வைக்குது. New technologies like additive manufacturing, production equipment na enna ஆகுது? Why is industry 4.0 a hype? Why are we talking about it? Biggest revolution. Operations of manufacturing companies are completely changing. It is just not our manufacturing process, it is changing the operation footprint. Everybody wants to remain competitive. Look at the world, what is happening. Between 1 billion people, there are 50 billion machines. And look at what door it opens to all of us, making these machines intelligent as Industry 4.0 practitioners. The whole simplest revolution today that digitization has transformed is your cell phone has practically become a living entity. எத்தனை பேர் வந்து டிஜி லாக்கர்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஆப் யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியாது. It has a security authentication access. உங்களோட ஆதார் கார்டு, டிரைவர் லைசன்ஸ் எல்லாம் நீங்க உங்க போன்லயே வச்சுக்கலாம், பிசிக்கலா எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். And I'm sure most of us use digital payment systems like Paytm and Google Pay that is transforming cashless living. And we are not very far away when your transportation is going to become very autonomous, like Tesla would complete autonomous cars, which has become a reality in the US. It's not very far from coming to India. இன்னொரு விஷயம் எல்லாரும் முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், இன்னைக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டேட்டா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a very old survey, 2010 survey, பட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, manufacturing still continues to produce 2 times the data than any other stream in the world today. And Industry 4.0 is primarily focused on dealing with that volume of data and taking decisions. Personalized 3D printing has become a big revolution, and 3D printing is an area of intense research today. You can design, make unique parts, make intelligent parts, and make one piece of it.
in parallel to Industry 4.0 and Healthcare 4.0, இன்னொரு 30 yearsல மெடிக்கல் சிஸ்டம் will change. ஒரு இண்டிவிஜுவலோடைய டிஎன்ஏக்கு பேஸ் பண்ணி மெடிசன்ஸ் will be 3D printed. So the combination of chemicals that go into your body to cure a particular disease will change. That is where this world is heading towards. One other thing that I wanted to explain in this slide, this is a McKinsey slide, very important data point even today. Industry itself is transforming and they're still trying to identify how much of most critical data that we are trying to deal with. Adve no accurate kadayadu. Every year McKinsey releases this index and numbers keep changing. Enna value namakku digital transformation create panna podhu? Rendu fundamental value da. Profit drivers and high capital utilization. End of the day, why is a business existing? A business exists because it has to make money. And how it's going to revolutionize making that money is what Industry 4.0 is focused on. Again, some areas, production, the largest contributor in terms of 45 plus 27%, largest contributor in terms of how it's going to make. Production, if you take down a little bit, quality is the biggest requirement, cost is the second requirement. In the area, the future is getting spinned around. Value chain enna create panna podhu? What is value chain appdin pathinga appadina oru organization oru system integrated ah nadakradhukku enna informations umbala product paaka mudiyum. Industry 4.0 edella touch pannudnu pathina the biggest area vandu manufacturing da. Manufacturing today is not just mechanical, it's a whole host of things. So adanal every engineer has a big opportunity in this particular stream. It can be faster signals, it can be faster data over time, it can be solving a social problem. Anything that you want to do can actually define this opportunity. Enna capabilities are required? Future leaders of Industry 4.0, okay, what do we have to build our capabilities around? Or product design, how I manufacture a product, how I distribute a product. இது மூணுமே are big, large subjects of discussion, but huge opportunities in the space. So as an engineer, somebody might have a purely an analytical brain that will help him be a good designer. An application person can take it into a manufacturing. Somebody who is very interested in supply chain can start to learn about how the connected world moves material from one place to other and takes it to the end consumer. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுக்க போறேன். This is about maintenance. எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் வேணும், இன்க்ளூடிங் our human body which is in an equipment. இந்த மெயின்டெனன்ஸை Industry 4.0 எப்படி மாத்துது? ரியாக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ்னா ஏதாவது பிரேக் டவுன் ஆனா ஃபிக்ஸ் பண்றோம். பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா ரெகுலர் சர்வீஸ் பண்றோம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே தாண்டி போய் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? இன்னும் வரல மார்க்கெட்டுக்கு. ஓலான்னு ஒரு 2-wheeler வருது. உங்களுடைய ரன்னிங் ஹேபிட்ஸை பேஸ் பண்ணி மோட்டார் புள்ளி பெல்ட் காம்பினேஷன் எப்படி லூஸ் ஆகும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்க எப்ப சர்வீஸ்க்கு வரணும் அப்படிங்கறத நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறோம். That is where the industry is going today. That's where your efficiency is going to transform. எப்ப பிரேக் டவுன் ஆகலாம், எப்ப அந்த பிரேக் பேட் மாத்தணும், நீங்க எவ்வளவு தூரம் டிரைவ் பண்ணி இருக்கிறீங்க, என்ன மாதிரி டிரைவிங் பேட்டர்ன் பண்றீங்க, என்ன ஸ்பீட்ல போறீங்க, எத்தனை தடவை பிரேக் அடிக்கிறீங்க, இந்த டேட்டா பூரா லைவா கனெக்ட் பண்றாங்க. கனெக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து பில்ட் பண்றாங்க. So for all of you who know, automotive industry as today will be very different in the next 10 years. Physicalum digital based decisionum will transform the industry. Again, I want to touch this stream for engineers because you can specialize in learning about sensors, network and connectivity. இதை எப்படி இன்டகிரேட் பண்றது, augmented intelligence, இங்கே தான் machine learning, artificial intelligence, big data, deep learning comes into play, and augmented behavior. இந்த ரிசல்ட்டை எடுத்து வச்சு யாரை எப்படி பிஹேவ் பண்ண வைக்கலாம், எந்த மிஷினை எப்படி மாத்தலாங்கிறது தான் இதனுடைய இன்புட். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மிஷின் பிரேக் டவுன் ஆகுது,
அங்க இருக்க இன்ஜினியருக்கு ரிமோட்லேருந்து எப்படி அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப இப்ப நம்ம பண்றதே ஒரு ரிமோட் அசிஸ்டன்ஸ் தான். Technology is so evolved in shop floor today. Video conferencing helps fixing so much of manufacturing equipment maintenance by the equipment manufacturer. That's where the world is going today. Everything becomes real time, everything becomes flexible, everything becomes device and data centric, and everything becomes connected. That's what the whole approach is about. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து சைனால வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. கூகுள் இன்வென்டட் கூகுள் கிளாஸ், ஆனால் சைனீஸ் அதை காப்பி அடிச்சாங்க. as a different subject. Intellectual property theft is a different subject to discuss. But every whole host of systems are changing the process அப்படின்னு பாருங்க. Police in Zhengzhou can now verify people's identities within minutes using sunglasses with a camera attachment, which is connected to a database via a portable device. Officers who spot a suspicious person from as far as 5 meters away need only take a photo showing at least 70% of the face. The photo is run through the system, allowing officers to access information like names, ethnicity, gender, and address. It also details the hotel a person is staying at, recent internet history, and whether he is wanted for any crime. 7 suspects involved in a kidnapping and hit-and-run incidents have been arrested so far, with 26 others apprehended for using fake IDs. ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் எவல்யூஷன் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜிஸ்லயே இந்தியாவிலே இப்ப நிறைய அடாப்ட் பண்றாங்க. சிசிடிவி கேமரா வச்சு தே ஆர் ட்ராக்கிங் கிரைம். And not many of you know that Indian government is already involved in connecting the national highways and transportation systems. எந்த வெஹிக்கிள் லைசன்ஸ் பிளேட் நம்பர் வச்சு எந்த டோல்கேட் கிராஸ் பண்றாங்க, எங்க இருக்காங்க, யார் டிரைவ் பண்றாங்கிற அளவுக்கு ட்ராக் பண்ண போறாங்க, which is common in the Western world. So with this, the opportunities are so big. I have one more deck that I want to complete very, very quickly. Where opportunities, what skills are you going to focus on? அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலா தெரியணும். Skill againங்கிறது is a wide open opportunity. There are a lot of things that you could do. IoTல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம், ஐடில ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம், cloudsல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம். So there's a lot of opportunity for every one of you to look at what you really want to do. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஆன் எப்படி ஐடி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. Products finding their way independently through the production process. In intelligent factories, machines and products communicate with each other, cooperatively driving production. Raw materials and machines are interconnected within an Internet of Things. The objective: highly flexible, individualized, and resource-friendly mass production. That is the vision for the 4th Industrial Revolution. A look back at history. At the end of the 18th century, the first steam engines and the intelligent use of hydropower revolutionized production. The late 19th century saw the rise of electrical engineering and mass production. The first moving belt conveyor was used as long ago as 1870 in the slaughterhouses of Cincinnati, Ohio. In the mid-1970s, electronics and IT began to expand rapidly into industry. Siemens developed the first Simatic. Production became increasingly based on computer-assisted controls. The 4th Industrial Revolution is still a vision. Experts believe that it will only become a reality within the next 20 years. So the reason I wanted to, kind of stop this slide is to explain you the horizon of window people are talking about is 20 to 30 years, where you still have big opportunities to grow. So that is what I want to emphasize here when you look at Industry 4.0 as a career. To top up the deepest points of where it is getting into from a technology, I want you to walk through, listen to this video. This is a very interesting video where this is my personal gut. Next 15 years, women would forget the art of cooking. When I say woman, traditionally in an Indian context, but when you look at people, will forget the concept of cooking itself.
In fact, I was lucky enough to see a demo of this Moli's kitchen. It's an amazing thing, and they are looking at எப்படி ஒரு வீட்டில் வந்து இன்னைக்கு வாஷிங் மிஷின் இருக்கோ அது மாதிரி eventually kitchen will be automated like this. The robots are being trained using artificial intelligence to understand temperature, humidity, water content in vegetables, and see how to cook it. So for people who are interested in Industry 4.0, we are just scratching the surface. One other thing that I want to tell is skill sets. Programming basics is a necessary. Understanding business processes are necessary, and how you program is necessary, especially for people who are interested in the software side of the world. Most important thing, as engineers, a lot of us ignore mathematics, but that is going to be the future. Your statistical foundation is going to define how you're going to do lot more things. And the last but not least, data எப்படி usable commodity மாத்துறது. Data visualization is an expertise. You don't have to be a programmer, you have to be an application person for it. Last is artificial intelligence. This is a broad topic, and I really want to kind of keep it to a lower level. Okay. Last but not least, with all these things said and done, I just wanted to run a last video, last slide deck, which is going to show you what we do, so that you understand what we are talking is not a theory, but it is a reality. What do we expect from tomorrow's technology? How it influences our productivity and performance? How do we bring them into our system today? Here is an answer. Logic apps, providing solutions in real-time manufacturing intelligence. The Logic Apps Live MI Systems is a complete solution for manufacturing enterprise, fully focused on real-time intelligence, cost management, and improving operational efficiency with compliance and traceability. Logic Apps is tuned to Industry 4.0 production environment. It seamlessly bridges the gap between plant operation and management decision-making, collects information from shop floor and delivers real-time visibility of plant operations across levels, enables the automated data collection through wireless environment, fully compatible with leading ERP systems available today. Facilitates the exception management for focused decisions and brings out the visual factory perception for greater control. We can get back the return on investment within 6 to 10 months. We can achieve 20 to 30% increased productivity. It improves labor efficiency by 20 to 40%. Increases higher uptime up to 15 to 30%. It minimizes the rejection rate down to 5 to 15%. Logic Apps has proved its performance on various production line environments: food and beverages, distillery and pharmaceutical production plants, auto components such as valves, pumps, ride control, auto electrics, fasteners and forgings, production units of cars, tractors and two-wheelers. For managing remote assets like windmill, telecom towers and water treatment plants, Logic Apps is a solution for leveraging technologies, a global solution provider in information automation, production performance and shop floor mobility solutions along with ERP consulting. So with this, I kind of want to open up the forum for questions. Any questions? Sir, thanks for your excellent presentation, sir. This is Principal of Ramakrishna Polytechnic talking, sir. Sir, at the Polytechnic level to our students, what sort of skill training can we give, sir?
Madam, one of the fundamental things that we have tested out Yes. in the industry is, now that I mentioned you last time also, we've been more successful with polytechnic engineers in implementation than a BE or an ME candidate. One of the things that I've seen at the polytechnic level, hands-on focus வந்து இன்னும் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பெட்டரா இருக்கும். Yes, sir. நிறைய ரொம்ப பிரைட்டா இருக்க பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப தியரிட்டிக்கலா இருக்கிறாங்க. நான் ஒரு ஆவரேஜா சம்வேர் என்னுடைய ஜெனரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஐ ஹவ் சீன் கைஸ் ஹூ ஆர் அபவுட் 70 to 90% மார்க் வாங்குற பசங்க வந்து ஜெனரலா ஃபார் பெட்டர் ஃப்ரம் அ பிராக்டிகாலிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஒன் ஆஃப் த திங் பாலிடெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றது வந்து அந்த டெக்னீஷியன் கேப்பபிலிட்டி பில்ட் பண்ணணும் மேடம். அதாவது வரவங்களுக்கு வந்து ஒரு மல்டிமீட்டர்னா என்னன்னு தெரியுது வழி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அதுல வர வேல்யூ வந்து என்ன பர்பஸ் அப்ளை பண்ணணும், அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிகாலிட்டி இஸ் a very important thing. Second thing வந்து I've seen through course materials of polytechnics வந்து they are way behind, very unfortunately, because it's still managed by the department bureaucracy. What can, as faculties, you can do is bring them more close to reality. ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரோட கலர் காம்பினேஷன் என்னன்னா சொல்ல தெரியாது. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கூகுள்ல ஒரு சீட்டை கொடுத்தா அவனுக்கு என்னன்னு கத்து கொடுத்துடலாம் 1 மணி நேரத்துல. So one of the on and off I work with AJ College of Engineering னு ஒன்னு இருக்கு, அந்த முகமது சதாக் குரூப் இங்க சென்னையில. Okay, sir. I generally go there and work with the faculty to see என்ன வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆனா பண்ணலாம் பசங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்குன்னு. See basics, ஒரு ஏசி கரண்ட் டிசி கரண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கியர்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பிவல் கியருக்கும் ஸ்பர் கியருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில அப்ளை பண்றாங்க, அது மாதிரி ஒரு விஷுவல் கான்டென்ட் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறப்ப ஒரு விஷயத்தை பாக்குறப்ப புதுசா இருக்காது. அது சரி சார். சரி, அதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கூட்டிட்டு போனோம்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் இல்லைங்களா? இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் இந்த கான்செப்ட சொல்லி கொடுத்துட்டு அங்க கூட்டிட்டு போய் பட் அந்த கான்செப்ட் பேஸ் கேப் இருக்குங்கறாங்க. என்னோட வியூ வந்து அந்த கான்செப்டே கேப் இருக்கு. இந்தியால வந்து மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மேக்கிங் ஷூர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 100% பாஸ், எல்லாரும் 60% விட அபவ், எல்லா क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் தெரியுதா. ஆமா ஆமா, அந்த அப்ளிகேஷன் மைண்ட் கம்மி சார். அப்ளிகேஷனா உங்களுக்கு அதை எப்படி அப்ளை பண்றது, தப்பு பண்ணு அப்படின்னு சார் பசங்களை வந்து தப்பு பண்ணுன்னு சொல்லி கத்து கொடுக்கணும். முதல்ல உடஞ்சா போகுது அவ்வளவுதானே. ஸோ அந்த லேப்ல எல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கணும். நாங்கள் வந்து ஒரு ஐஓடி லேப் வச்சிருக்கிறோம், ஒரு 4 டிவைஸ் வச்சிருக்கோம், கனெக்டிவிட்டி வச்சிருக்கோம். எவ்ரி பாலிடெக்னிக் எவ்ரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கீப்ஸ் டாக்கிங் அபவுட். அந்த லேப்ல போனா என்ன மாதிரி சிக்னல்ஸ் இருக்கு, ஒரு RS-232 என்ன, ஒரு RS-485 என்ன, ஒரு ஆசிலோஸ்கோப் எப்படி யூஸ் பண்றது, ஒரு சிக்னலோட வேவ் எப்படி பாக்குறதுன்னு கேட்டா அவன் தியரி ஏதோ சொல்றான், புக்ல இருக்கு, இந்த சாப்டர்ல படிச்சிருக்கேன் சார்னு சொல்றானே வழியா அவன் லைஃப்ல ஆசிலோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி பார்த்ததே இல்லை. அத மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணும். அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆயிருது அப்படின்னா அவன் தொட்டா உடஞ்சிரும், கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ண மாட்டான், அத மாதிரி ஒரு பேரியர் வந்து. ஆனா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எல்லாமே தொட்டு தானே பார்க்கணும். யூ ஹேவ் டு டச் அண்ட் ஃபீல், யூ ஹேவ் டு நோ வாட் இட் இஸ். அதுதான் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பிக் கேப். We will try to bridge that gap, sir. We will try. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பென்சிவ் கேப் கிடையாது மேடம். It's a simpler procedure. விஷுவலா ஒரு RS-232 டச் பண்ணி பாருப்பா. ஒரு இவாலுவேஷன் போர்டு இன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1500 ரூபாய் இருக்கும். நான் எல்லா பசங்கள்டையும் எல்லா பாலிடெக்னிக் பசங்களுக்கும் நான் இன்வேரியபிளா நாங்க இன்டர்வியூக்கு போறப்ப கேட்டோம்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஓப்பனா சொல்லிடுவாங்க, நாங்க எந்த ப்ராஜெக்டும் பண்ணல, இன்ஸ்டியூட்ல போய் 4000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன், 5000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். அது இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லயும் அப்படிதான் இருக்கு. ஐ மெட் அ கை இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எம்இ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிக்கிற பையனே வந்து சார் நான் என்ன சார் பண்றது, எங்க காலேஜ்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் ரெடிமேடா வாங்கி கொடுன்னு சொல்லிட்டாங்க, வாங்கி கொடுத்துட்டேன், எனக்கு டிகிரி தான் தேவை. அந்த பேரியர் உடைக்கணும். நீ சின்னதா பண்ணு பரவாயில்ல, நீ ஊர்ல இருக்க டாப் டைட்டில் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், சின்னதா ஹேண்ட்ஸ் ஆனா நிஜமாவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணு.
அந்த மைண்ட் செட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல மாத்தணும். அந்த ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது ஒரு 6 மாசம் 4 மாசம் அந்த பசங்க பிளான் பண்ணி பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் வேலையெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஒரு ரிமோட்ல ஒரு பல்ப் எரிய வைக்கட்டும். பட் அப்பதான் உனக்கு அந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் டெப்த் வரும். இப்ப நான் எங்க கிட்ட யாரை எடுத்தாலுமே ஒரு 45 days வந்து ஃபுல்லா புட் தம் த்ரூ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். அதுக்கப்புறம் தான் நீ கோட் எழுத தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாரு, இந்த பேசிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணு. ஒரு 100 எக்ஸசைஸ் வச்சிருக்கேன். ஒரு SQL சர்வர் ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர் டெவலப்பர்னா ஒரு 100 எக்ஸசைஸ் மேண்டேட்டரியா நீ அந்த 100 எக்ஸசைஸ் எடுத்து எனக்கு அவுட்புட் காட்டணும். ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் தான் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் will have to focus. அங்கதான் கேப் கிரியேட் பண்றாங்க. அதனாலதான் என்ன ஆயிடுறது அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங்ல வந்து அவனை எடுத்து இவன் ரெடியே ஆக மாட்டான். சரி, அவனுக்கு 5000 கொடு, 10,000 கொடு, 8,000 கொடு. ரெக்ரூட் பண்றவங்களுக்கு அந்த வரதுக்கு அதான் காரணம். இல்ல, ரெக்ரூட் பண்றவங்களுக்கு திரும்ப அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவனை வந்து ஃபீல்டுக்கு கொண்டு வந்து அவனை செய்ய வைக்கிறதுக்குள்ள அவங்களுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம். அதனால அவன் இங்கேயே லேர்ன் பண்ணிட்டு போயிட்டான். பேசிக் இருந்தா ஃபாஸ்டா கத்துக்கும். அதுதான் பாக்குறோம். இப்போ ஃபாஸ்டா கத்துக்கும். What takes Okay, sir. somebody to be productive is what is important today. Okay. Okay, sir. Thanks for your valuable suggestions, sir. So thank you, ma'am. Thank you, sir, for such an informative session. Next week I'll be in Coimbatore. நான் பார்க்குறேன், depending upon the time availability, I'll plan and come. College start out நான் வரேன் ஒரு நாள். Okay, sir. Thank you, sir. I will invite you, sir. We'll have discussion over phone, sir. நான் கூப்பிடுறேன், sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience. The external fades away and the internal lingers and echoes in the most depth of our hearts. We are reminded that events like this one are milestones on the journey of life and reminders of God's fidelity all through. I kindly request Dr. K. Jagadishwaran, sir, HOD, Department of Computer Science, to propose the vote of thanks. Sir, please. Good morning, honorable gathered here. Engineering is not only study of 42 subjects, but it is moral studies of intellectual life. Happy Engineers Day to all. It gives me immense pleasure to propose vote of thanks for the wonderful occasion. First of all, I would like to thank the management and the principal for permitting us to organize the event. Thank you. On behalf of our college, I thank Mr. Venkat Sankaran, founder and CEO, Leveragent Technologies USA, for readily accepting our invitation and sharing the valuable thoughts in the topic Industry 4.0, in spite of his busy schedule. Thank you, sir. I thank the Vice Principal, heads of all departments, teaching and non-teaching faculty members, and students for joining and making this event a grand success. Thanks for the opportunity given. Thanks once again. Thanks one and all. Thank you. Thank you, everyone. The next session will be at 11:15. Kindly join. Thank you.